Okay, so we are live now, and I hope you can hear me. Can you? Miri, can you hear me? Yes, sir. Okay, so if she can hear me, I suppose everyone can. So let's start. Okay, so in the chat, I saw that Rukshan has mentioned like මම මොකද වෙන්නේ බලන්න ආවේ කියලා. Yeah, මේක තමයි වෙන්නේ. අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා 8:00ට. සාමාන්‍යයෙන් අපි 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් කරන්නේ. Like I give time for you to just fix any connection issues you have or microphone issues so that you can, take some time. So we did that until the 10th class. The how any class එක වෙනකන් අපි විදිහට කළා 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් ඔයාලට personally තියෙන issues අහන්න. එතකොට තේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් clear නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා අහන්න පුළුවන් 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් time එකේදී. ඉතින් බොහොම ටික දෙනා යහන්නේ සහ ගොඩක් දෙනා 8:30 වෙලා තමයි හරියටම සෙෂන් එකට ජොයින් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ගිය සතියේ ඉඳලා අපි ඩිසයිඩ් කළා 8:30 අපි පටන් ගමු. ඉතින් 8 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් නිකන් ඇවිල්ලා මම ඔහේ බලන් ඉන්නවා. ඔයාලා questions අහන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් 8:00ට සෙෂන් එක පටන් ගන්න ඩිරෙක්ට්ලි කරගෙන යමුයි කියලා. දැන් ළමයි 8:00ට පහු වෙලා තමයි ජොයින් වෙන්නේ. හරි නරකයි. නදීෂ ටයිම් එකට ජොයින් වෙනවා. තව කවුද? හසිතත් වෙලාවට හිටියා. මියුරි ෂුට් පරක්කු වෙලා ආවා. ගීතා ශෙහානිත් ටිකක් පරක්කු වෙලා ආවේ. කමන්න. ඉතින් අපි 8:30 හරියට පටන් ගන්නවා සෙෂන් එක. මොකද 8:30 ඉඳන් 10:30 වෙනකන් 2 hours අපි directly session එක පටන් අරන් කරගෙන යමින් හිටියේ. ඉතින් 8:30 පටන් ගත්තේ නැත්නම් සමහර sessions වලට සමහර discussions වලට time එක මත වෙනවා. ඒකට අපේ schedule එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු next week නෑනේ classes. ඊට පස්සේ week එකේ that is on 19th 19යි 21යි තියෙන classes වලදී අපි 8:30 පටන් ගන්නද 8ද කොහොමද කියලා බලමු. හසිත mention කරලා තියෙනවා chat එකේ. You look nice today. Something special. Oh, there's something special. I'm so happy. Since yesterday, ඊයේදලා මම හෙන happy හෙන සතුටෙන් ඉන්නේ. So yeah. Right. අපි පටන් ගමු session එක modals. මොකද අපි last Thursday දාගත්තා මේ Thursday miss වෙන session එක. ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රහස්පතින්දා අපිට class එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මම නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ බ්‍රහස්පතින්දා මිස් වෙන session එක වෙනුවට එකක් අපි කරන්න ගිය දෙවෙනිදා. That is last Saturday. We tried to do that, but the thing was many were absent. And since this topic that we have going, models, is a very important one which you should not miss, I decided not to go deep that day. But today also, there are many people absent. අදත් ගොඩක් දෙනෙක් absent. ඒ වුණාට ඉතින් දැන් අපි මම ප්‍රොමිස් වුණානේ අද මේක කරනවාමයි කියලා. ඊට පස්සේ සෙෂන් එකේදීත් කට්ටිය හිටියේ නැත්නම් අර දිගින් දිගටම ආව ස්ටුඩන්ට්ලා පවුනේ. ඒ හින්දා අපි මොඩල්ස් ලෙසන් එක අද පටන් ගන්නවා. අද ඒ දෙක කරන්න. ඉතින් මිස් කරගන්න එපා මේ සෙෂන් එක. So Rukshan, Hasita, Shahani, then Swarna Malini, then Muri, Nadisha, and Tushar. Let's start. Thanks for coming. Let me share my screen and let's start the discussion. Right. I think the screen is visible to you now. Here on the screen. Yes, sir. Yes, sir. Brilliant. So our topic today, our discussion is on modal verbs. Well, let me see whether we can do something like this while doing. Give me a second, Lamai. I'll stop sharing the screen for now and I'll check whether it's possible. If it is, we could do that too. No, it doesn't look like it is possible. Yeah, that's fine. That's fine. Let's continue as usual. Right, so now you can see the screen, and as I had told you, we are going to discuss modal verbs. Modal verbs තමයි කතා කරන්නේ. Modal verbs කතා කරනවා කියලා කියවම ඔයාලා මතක් කරන්න ඕනේ module ටිකක් නේද? කවුද module ටික? යාළුවෝ ටික මතක් කරා. Sharishu. Sorry.
You remember can, could, may, might, must, shall, should, will, would ඔය වචන ටිකට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් modal verbs වල අපි එදා බැලුවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි they don't work alone. ඒගොල්ලෝ තනියම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකෙම මොකද්ද? අපි example එකට can වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම I can කියලා විතරක් කිව්වොත් ඒකේ තේරුමක් නැති තරම් අපි කොහෙද මේක කියන්නේ කියලා කියන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මොන වගේ තැනකද මේක අපි කියලා තියෙන්නේ කියන එක clear නැත්තම් then it's not very clear to anyone. can මොනවාද? පුළුවන් මොනවාද? සිංහලෙන් මට පුළුවන් කියලා කිව්වොත් මොනවාද පුළුවන් කියන එක දන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ කිසිම idea එකක් නැත්තම් තේරුම් ගන්න බෑනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Therefore modal verbs don't work alone. I must කිව්වොත් අපි දෙයක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ වගේ කියන අදහස ගන්නත් must පාවිච්චි කරනවා. අන්න එතකොට ඒ වගේ I must කියලා විතරක් කිව්වට මොනවාද අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ? මොනවාද කළ යුතුම වගේ දෙයක් clearly කියවෙන්නේ නැහැ. Therefore modal verbs don't work alone. They must always have a verb within the same sentence or it should be like understood from context. ඒක එක්ක sentence එක ඇතුළෙම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අර අපි කතා කර කර හිතේ දෙයින් ඒ වෙලේ තියෙන context එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් I must කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම are you going to cousin's party කියලා කවුරු හරි අහනවා. Yeah I must කියලා එතෙන්දි උත්තරේ දුන්නාම මොකද්ද අපි අතනම අදහස් කරලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි අහනවා cousinගේ party එකට යනවද? එතන මං කියනවා I must. එහෙනම් I must go කියන එකනේ මං mean කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඒ context එකෙන් තේරෙනවා. හැබැයි නිකම්ම වෙන කිසිම අදහසක් නැතුව වෙන කිසිම වාක්‍යයක්වත් කිසිම context එකක් කිසිම background information එකක් නැතිව I must කියලා කිව්වට ඒක තේරුමක් නැහැ. කවුරු හරි කියනවා cousin can swim very fast. Cousin can swim very fast. Can you swim? කියලා අහන. එතකොට මම උත්තරේ දුන්නොත් I can. එතකොට තේරුමක් තියෙනවා. ඇයි? අපි කතා කරේ හිටියේ cousin පීනන එක ගැන. එහෙනම් මේ I can කියලා කියන්නේ ආර පීනන්න පුළුවන් කියන අදහස කියන තමයි කියලා අපිට clearly තේරෙනවා. ඒ මිසක් I can කියලා විතරක් කිව්වට මොඩල් එකක් විදියට ඒක තේරුමක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් can කියන වචනේ තව තේරුමක් තියෙනවනේ මොකද්ද? can කරනවා can වලට දානවා කියන අදහසෙන්. ඒතර can beans, can fish වගේ තියෙන්නේ. ඒක දන්නව නේද? අර can වලට දාපු බෝංචි, ඇට can වලට දාපු මාළු, salmon කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඒවා. ඒ අදහසින් can කියන එක අපිට main verb එකක් නැත්නම් full verb එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට තේරුම අර model එකේ තියෙන ability එකක් ගැන කතා කරන meaning එක නෙවෙයි. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී can තනියම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හරි exception case එකක්, rare case එකක්. එහෙනම් models තනියම වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන කතාව අපි දැක්කා. models වලට අදාළව අපි දැක්ක main verb rule එකක් තියෙනවා. verb combination එකක්. මොකක්ද ඒ? ඕනම model එකකට පස්සේ පාවිච්චි වෙන immediately පාවිච්චි වෙන verb එක immediately එන ක්‍රියාපදේ model එකක් આવොත් model ගොඩේ හිටිය කට්ටිය කවුද? අපි examples ටිකක් නිකන් මතක් කරන්න මෙතන ලියමුකෝ. models ගොඩේ models family එකේ හිටිය කට්ටිය මතක් කරලා can හිටියා, could හිටියා, may හිටියා, might හිටියා, must හිටියා, shall, should, will, would ඔය වගේ ඒවා තමයි modal verbs කියලා කිව්වේ. ඉතින් modal verb එකක් පාවිච්චි වුණොත් ඊට පස්සේ එන verb එක ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යයෙන්ම V1 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ base form එකේ verb එක අර ගත්තාම තියෙන විදිය. අමුතුවෙන් ed add කරලවත් ing add කරන්නවත් නැතුව verb එක තියෙන විදිය. V1 set එකේ examples ටිකක් කිව්වොත් එහෙම. සින්දු කියනකොට මොකද කියන්නේ? ගායනා කරනකොට. Sing. එතකොට ඒකේ V2 form එක V3 form එක මතක් කරලා past tense past participle forms මතක් කරලා sing කියන එකෙන් මොකක්ද තියෙන්නේ? Sing. V2 නම් sing. Sang. S-A-N-G. Sang. V3 sung. I-N-G. Singing. Singing. Nice. ඊළඟට catch. Catch වල V2 මොකද්ද? Caught. Catch. Caught. I-N-G. Catching. Very good. ඊළඟට create. Create කියන එකේ V2 මොකද්ද? නිර්මාණය කරනවා කියන අදහසෙන් created. V3 Created. I-N-G. Creating. ඇයි ඒ create කියන එකේ V2 V3 දෙකම එක වගේ? ED එනේ වගේ V2 V3 ගොඩක් දුරට එක වගේනේ. ඒවට තමයි regular verbs කියලාද irregular verbs කියලාද කිව්වේ? Regular.
regular verbs කියන්නේ V2 V3 දෙකම ed ඇවිල්ලා හැදෙන ඒවා. irregular ඒවාට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? irregular ඒවා මතක තියාගන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට catch ඊළඟට අපි ගත්ත sing ඒ වගේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම dance regularද irregularද? dance Regular. regular. අකට add කරන්නේ ed. ed ද dද? ED. දැන් dance කියන එකේ දැන්නම 30 අකුරක් තියෙනවා. D එකට විතර. එහෙනම් d විතරයි. dance d-a-n-c-e-d. ඇයි e අකුරක් තියෙන එකට තවත් e අකුරක් දැම්ම මෙතන dance seed කියලානේ කියවෙන්නේ වෙන්නේ. එහෙනම් වචනේ අග දැනටමත් e එකක් තියෙනවා නම් ed add කරනකොට d විතරක් add කළාම ඇති. තව නිකමට ඔයාලට මතකද කියලා බලන්න අපි අහුවොත් එහෙම y අකුරෙන් ඉවර වෙන එකක් අගට ed add කරනකොට මොනවද අපි අමතරින් හිතන්න ඕන දේවල් තියෙන්නේ? Look, y and ed. IED. sure Y එකට කලින් vowel එකක් තිබුණොත් Ah, vowel consonants it depends on the letter that comes before the y. Before y the- අකුරට කලින් යන අකුර අනුව තමයි ඒක decide වෙන්නේ. y අකුරට කලින් තියෙන vowel එකක් නම් example එකකට play Play. සෙල්ලම් කරනවා play ay දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ vowel එකක්නේ. එහෙනම් ay ed. හැබැයි අපි ගත්තොත් try ඒකේ මොකද්ද spellings? t r y r කියන්නේ vowel letter එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් y අයින් කරලා id දාන්නේ. t r i e d තමයි ed add කරද්දි වෙන වැඩේ. ing add කරනකොට එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. you just add ing. y අකුරෙන් ඉවරනවා කියලා ing add කරන 아무තු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. තව ඒ වගේ odd rule එකක් නැත්නම් අමුතුවෙන් පුංචි වෙනසක් අමුතුවෙන් එකක් add වෙන එකක් මතක් කළොත් එහෙම c අකුරෙන් ඉවර වෙන වචනයකට ed දානකොට මොකද වෙන්නේ? c අකුරෙන් ඉවර වෙන එකක්. එහෙම වචන අඩුයි නේද? මතක් කරන්න මම c අකුරෙන් ඉවර වෙන verb එකක් ක්‍රියාපදයක්. නේද? හරි. කලබල වෙනවා මොකද වචන? බය වෙනව නෙමෙයි. Panic. How do you spell panic? P-A-N-I-C. So when you add et, what do? You add k. Then it becomes KED. So you have P-A-N-I-C-K-E-D. Panicked. Can you think of another verb that ends with C? Like, well, in my case, I can think of only 3 words and panic is one of them. තව දෙකක් මට මතක් වෙනවා. ඊට වඩා නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. Panic. තව එකක්. Picnic. Picnic කියන එක verb එකක් වගේම අපිට noun එකක් වගේම verb එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ කොහෙද ගියේ? tea estate එකකට picnic එකක් ගියා. We picnic to a tea estate. ඒ වගේ picnic කියන එක verb එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා. Mimic. අහලා තියෙනවද? Mimic. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ සද්ද එන අපි හිතමුකෝ කුරුල්ලන්ගෙන් එන සද්දයක් අපි ඒ විදිහටම අපි කරලා පෙන්වන්න try කරනවා. ඇත්තටම එන එක වෙනුවට ඇත්ත වගේ පේන්න දෙයක් අපිට කරනවාට මිමික් කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරු හරි අර පොඩි බබාලා එහෙම කරන වැඩක් දන්නව නේද? පොඩි බබාලා කරනකොට අපි තමයි පොඩි බබාලට වැඩේ කරන්නේ. බබාලා කරන වැඩේම අපි කරන්න යාලා නෝයි කරන්න යාලා අවුස්සන්න කියලා බලාගෙන. බබා මොකක් හරි ගත්තොත් අපි මොකක් හරි ගන්නවා. බබාගේ වගේම අපිත් මූණක් හදනවා. එතන පොඩ්ඩක් hina වෙනවා. හෝ අඬනවනේ. දෙක එකක් කරනවනේ. ඒකත් mimicking තමයි. එහෙනම් when you have mimic M-I-C, when you add ed or ing, you have to add a k. K එකක් add කර තමයි දාන්න ඕනේ.
So yeah, spelling rules අපිට අදාළ නෑ නෙමේ. අදාළයි. ඔයාලා බලලා තියෙනවද මතකද කියලා තමයි බලන්න එක. ඔයාලට දුන්න පොතේ ඔය සේරම ටික තියෙනවා spelling rules කොහොමද use කරන්නේ, කොහෙද වෙනස් වෙන්නේ, මොනවාද වෙනස් වෙන්නේ කියන දේවල්. මතක නැත්තම් බලන්න because yeah, speaking is important but writing is also important. But with the rise of AI and technology, like many things have become easy. Like you have spell checkers and all. So yeah, it's possible, but knowing the spelling rules is important. So yeah, I'm receiving a call. I'm not sure who that is from. Can you go through these rules because I'm going to ask you. All right, give me a second. Yeah, I don't know who that is. I might have to call them back after your class. It just, ended before I answered. But yeah, modal verbs. ගැන කතා කරද්දී අපි දැක්ක main rule එක මොකද්ද? modal එකට immediately after එන verb එක V1 වෙන්නම ඕනේ. ඒකම තමයි කියව මේ මෙතන තියෙන්නේ නේද? ඇයි? When we studied verb forms, we studied the active voice form and the passive voice form. මතකද? V1 form එක කියන දේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම complete කියන්නේ V1 form එක නේද? එතකොට complete කියන්නේ අපිට දෙයකට හරි කෙනෙක්ට හරි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට දෙයක් complete කරන්න පුළුවන්. අපිට නම් කෙනෙක්ව complete කරන්නත් පුළුවන්. Did you watch The Dark Knight movie? Well, there were 3. Christopher Nolan Dark Knight movies තුන වෙල. Batman movies. Yes, The Dark Knight. So there was The Dark Knight, then there was The Dark Knight Rises or something. Oh, ගොඩක් තිබෙන මට ඒ ටිකේ නෝන් ටික මතක නෑ, but I remember this thing by Heath Ledger's Joker, you complete me කියන කතාව. කොහොම හරි කෙනෙක්ව complete කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර complete කියන්නේ අපිට කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් it can have a passive form නේද? complete කියන එකේ passive form එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට හැම passive form එකක්ම හැදෙන්නේ verb එකේ කොයි form එකෙන්ද? passive forms හැම එකම තියෙන්නේ normal අර main verb එකේ V2 ද 4 ද 1 ද 3 ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරිද V3 form. We always have the past participle if it is a passive verb. Passive verb එකක් නේ හැමතිස්සෙම තියෙන V3 form එක. හැබැයි V3 form එකේ ඉස්සරහට එනවා B ගේ form එකක්. Basically. එහෙනම් ඒ ඉස්සරහට එන B ගේ form එකෙන් තමයි අපි ඒ verb එක V1 ද V2 ද V3 ද මොකක්ද කියන එක decide කරන්නේ. එතකොට අපිට ඕනේ passive V1 form එකක් නම් B ගේ V1 form එකනේ use කරන්න ඕනේ. B ගේ V1 එක මොකද්ද? B වනේ. එහෙනම් B completed. Completed කියන V3 එක. B completed කියලා කියන්නේ complete කියන එකේ passive V1 එක. එතකොට මෙතන මේ screen එකේ ඔයාලා දැක්ක මේ slide එකේ ඔයාලා දැකපු මේ තියෙන එකත් ඇත්තටම passive V1 form එක නේද? එහෙනම් modals වලත් ওই විදිහටම ওই rule එකම apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේක අද ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න you can say I can complete this today. I can complete this today. මට මේක අද ඉවර කරන්න බෑ නම් I can't නැත්නම් I cannot complete this today. මාව අදාළ නැහැ. මේක අද ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ තාමත් use කරන්නේ canම තමයි modal එක විදියට. හැබැයි දැන් කතා කරන්නේ මං ගන්න මේක ගැන. එහෙනම් මේක තමයි subject එක වෙන්නේ. මේක කියලා කියන්න this can complete this can be completed. This can be completed. This can be completed today. Cool. එහෙනම් modals දිහා බලනකොට අපිට abilities ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන model එකක් විදිහට අපි can දැක්කා. චූටි කාලේ කරන දෙයක් තමයි ඒක. ability කිව්වොත් මතක් වෙන්නේ can. ඒ කියන්නේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ගැන කතා කරනවා කියලා කිව්වොත් මතක් වෙන්නේ can. මම මෙතනින් මේ දාන ඒවා එකක්ම නෙවෙයි limited නෑ ඔයාලට. තව ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි observe කරන්න. නැත්නම් මේ slide එකේ මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි මම මෙතන දාන්න ඕනේ ෂූටි කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්. ෂූටි කාලේ ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ දේවල්. ඒවා නැත්තම් දැන් දා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි මේ වෙනකොට ඔයාලා දැනන් ඉන්න බේසික්ම දේ කියලායි මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ. permission. permission නැත්නම් අවසර ගන්නවා හෝ අවසර දෙනවා කියනකොටම අපිට මතක් වෙන්නේ ෂූටි කාලේ දන්න යූසේජ් එක තමයි මේ පාවිච්චි කරાવી කියලා. එහෙනම් අපි මතකද ෂූටි කාලේ ඇහුවා teacher may I go out? teacher may I drink some water? මතකද? පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තම මේ වලින් permission ඉල්ලනවා මේ වලින් permission දෙනවා කියන්නේ permission දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට දැන් එන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් එන්න අවසර තියෙනවා. We can we did say what? You may come in. You may come in now. ඒ අවසර දුන්නා. මං අවසර ගන්නෙ කොහොමද මං ඇතුළට එන්නද කියලා? May I come? May I come in, please? May I come in? එහෙනම් ඒ permission ගත්තා. ඔයාට දෙවි පිහිටයි කියලා wish කළේ කොහොමද පොඩි කාලේ? නිකම් God bless you කියන්නත් පුළුවන්. May God bless you කියන්නත් පුළුවන්. So wishes වලට තමයි may use කරලා. හැබැයි ඒක මෙතන මම include කරලා නැහැ. Obligation. දැක් කරන්න ඕනේ. කළ යුතුයි වගේ අදහස් ගැන කියනකොට අපි පාවිච්චි කළා මොනවද? Should, must වගේ දේවල්. ඒ චූටි කාලේ කරපු දේවල්. Obligation. හැබැයි තව දෙයක් අපිට එකක් දකින්න පුළුවන්. ඒක අපි අද කතා කරන obligation වර්ග තියෙනවා. ඒවා අපි තේරුම් ගන්න බලමු. Then advice. ඔයා ඔය සිගරට් බොන එක නවත්තනවා නම් හොඳයි කියලා කියනවා. You should stop smoking. You should stop smoking. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. ඒක තමයි හොඳ දේ කියලා අපි එහෙනම් එතෙන්දි කළේ advice කරන එකනේ. එහෙනම් අපි advice වලට should use කළා. අපි කිව්වොත් you must stop smoking. ඒක හරියට advice එකක් නෙමෙයි. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම නවත්තන්න ඕනේ කියලා කියනවා වගේ. ඒක අපි එතනට should when විතරක් දාලා must නොදැම්මේ. possibility මොන හරි දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා වගේ දේවල් කියන්න අපි can use කළා. ඒ වගේම අපිට අපි ඔක could දාමුකෝ. එකක් limit කරන්න can could දෙකම use කරන්න පුළුවන්. නිතරම අපිට දකින්න හම්බ වෙන දේ තමයි could. probability කියලා කියන්නේ possibility කියන එකේ මොකද්ද වෙනස තියෙන්නේ? සම්භාවිතාව අඩු. අඩුයි කියන එකටත් වඩා possibility. When you say possibility, that's a set of all the possible things. possibility කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන වෙන්න පුළුවන් සේරම જાති ටික. කොච්චර දුරකට වෙන්න පුළුවන්ද එහෙම එකක් අපි හිතලා නැහැ. But when we say probability, we consider how probable that is. කොච්චර දුරකට ඒක වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි consider කරනවා. දැන් possibility එකක් කියලා කිව්වොත් හෙට ඉර පායන් නැතුව තියෙන්න පුළුවන් කියන එක possibility එකක්. හෙට ඉර පායන් නැහැ කියලා කියන්නේ අදර අපිට ලොකු asteroid එකක් ඇවිල්ලා පෘථිවියට වදිනවා. වැදිලා ලොකු දුවිලි වලාකුළක් හැදෙනවා. මුළු අහසම වැහෙන්න ඉර පායන් නැහැ. අපිට ඉර පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් වෙන්න පුළුවන් ගොඩේ තියෙන එකක් ඒක. හැබැයි probability එක කොහොමද ඒකේ? Very minute, right? Minute කියලා කියන එක spelling minute වගේම තමයි. විනාඩිය කියන විදිහට තමයි minute කියන විදිහට තමයි minute කියලා spell කරන්නේ. විනාඩිය minute නේ. minute කියන එකත් ඒ විදිහටම තමයි. හැබැයි minute කියලා කියන්නේ නොගිනිය හැකි තරම් ගොහම පුංචි චූටි කියන එක. tiny කියන එක පොඩි වගේනේ දන්නේ. minute කියලා කියන්නේ ගණන් ගන්න බැරිම තරමට පුංචි. spellings අර minutes කියද්දි තියෙන minute කියන විදිහටම තමයි. But the pronunciation is different. Did you know that word? No. Then remember it. It will be used in a lot of business lessons that you learn. When I was learning for my MBA, I saw that word in many places. But I didn't complete my MBA, so don't ask me anything about business. So minute and minute, because when you are talking about reports and when you're talking about businesses, you can use this term minute details. Minute details කියන්නේ මේක pronounce කරන්න. ඒකයි. minute details කියලා කියන්නේ බොහොම පුංචි details කියන දේ. ඒ කියන්නේ එකපාරටම බැලුව ගමන් ඔළුවට යන්නේ නැති විස්තර වගේ දේවල් වලට අපිට little details කියලා කියනවට වඩා හොඳ වචනයක් තමයි මොනවාද? කියවන්න බලන්නේ වචන? minute details. minute විදිහටම තමයි spell කරන්නේ. එතකොට when you are reading those words,
you will definitely come across this word. දැන් මේ වචනේ ඇහිලා තියෙන නිසා සමහරට ගොඩක් තැන් වලට දකින්නත් පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙනවා. When we learn a new word, we start seeing it in many places. අපි අලුතෙන් වචනයක් ඉගෙන ගත්තාම මේක ගොඩක් තැන් වල දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒක හරි fun theory එකක්. theory එකක් නෙමෙයි. I have experienced that. When you learn a new word or a new phrase, you start hearing it in many conversations, you start seeing it. So reading and trying to work on your vocabulary is a very important thing in this case. So do that. කොහරි probability කියන්නේ කොච්චර දුරකට ඒක වෙන්න ඉඩ තියෙනවද කියන දේ කතා කරන්නේ. probability ගැන කතා කරන්න අපිට තියෙනවා may, might, ඒ වගේම will ගන්නත් පුළුවන්. necessity කියලා කියන්නේ දෙයක් කළ යුතුයි, කරන්න අවශ්‍යයි, කළ යුතුයි රදලා කරන්න අවශ්‍යයි කියන දේ. So අපි හුස්ම ගන්න ඕනේ. කාට හරි ඔයාලගෙන් හුස්ම ගන්න ඕනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑනේ. So we must breathe. එහෙම නැත්නම් වෙන එකකින්ද කියන්නේ we must breathe කියලා කිව්වොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හුස්ම ගත යුතුයි. ඒක ගන්න ඕනේ. ගත නැත්නම් කොහේ දඩුවක් කරනවා වගේ අදහසක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ ඒක කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියන අදහසින් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. හිතාමතා කරන්න ඕනේ කියන අදහසින් නෙමෙයි. අපිට අපි ඒක කරන එක අවශ්‍යයි. කරන එක requirement එකක්. අන්න ඒ වගේ තැන් තමයි necessities කියලා කියන්නේ. ඒතකොට we must breathe කියලා කියනවට වඩා what do you say? need to. ඒ වගේ තැන් අපි use කරන්නේ need to. need to කියන එකයි have to කියන එකයි දෙකම එක වගේ. අපි ඔක කතා කරමු අද. ඒතර ඔය තමයි අපි අද address කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ප්‍රශ්න. අපි ඒව බලමු. එහෙනම් ඒ වගේදී මේ active ද passive ද කියන එක අදාළ නැහැ. අදහසට ගැලපෙන විදිහට අපි active හෝ passive use කරනවා. V1 එකේ active form එක හදන්නත් ඔයාලා දන්නවා. passive form එක හදන්නත් දන්නවා. ඒ හින්දා ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වගේම model එකකට පස්සේ be ඇවිල්ලා ing form එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඔක මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්, දැන් කර කර ඉන්න දෙයක් ගැන කියන්න නම්. එහෙනම් අපි අද focus කරන patterns තුන තියෙන්නේ model එකක් එක V1 එක active හෝ passive හින්දා ඒක අපි දෙකක් විදිහට දැක්කා. ඊට අමතරව නම් model එකක් කියලා be ඇවිල්ලා ing එන්නත් පුළුවනි. මෙන්න මේ model එකක් එක්ක ඇවිල්ලා have එක ඇවිල්ලා V3 එන එක අපි තියාගමු. break එකෙන් පස්සේ කතා කරන්න අපි බලමුකෝ ඔයාලගේ lesson එකත් එක්ක engage වෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක ප්‍රමාණය අනුව අපිට decide කරන්න පුළුවන් කොච්චර දුරකට discuss කරනවද කියලා. අදත් ළමයි අඩු වෙන්නේ. ඇයි දන්න? හරි. sentence structures අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා හැම lesson එකකදීම වගේ. I think sentence structures වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? We know what happens when there's a helping verb and a main verb. Helping verb එකේ main verb එකේ තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. Now this is what happens when the main verb is be. be කියන්නේ V1 form එකක්. එහෙනම් අර කලින් අපි දැක්ක model එකකට පස්සේ V1 එනවා කියන කතාව මෙතනත් apply වෙනවා. එහෙනම් be වල form එකක් නම් උදාහරණයක් විදියට මම දැන් කවුද? මම දැන් අපි කසුන් ගැන ගමුකෝ. කසුන් දැන් කසුන් engineer කෙනෙක්. හැබැයි කසුන් engineering කරන්න කැමති නැහැ. එයා බොහොම අකමැත්තෙන් හිටියේ. ඉතින් එයාගේ ආසාව තියෙන්නේ එයායි කැමති තියෙන්නේ farm එකක් කරන්න. එයාලා ලොකු ඉඩම් ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙද. එතකොට මම හිතන්නේ තව ටිකක් කල් ගියාම එයාගේ තාත්තගේ අසනීප ගතිය නැතිව ගියාට පස්සේ එයා engineering අතහැරලා farm එකක් පටන් ගත්තා. එහෙනම් cousin is a නෙමෙයි දැන් engineer නේ. එහෙනම් cousin is an engineer. cousin අනාගතේ engineer කෙනෙක් වෙයි. වගේ අදහසක් ගැන කියන්න අපි මොකද කිව්වේ? cousin will be an engineer. engineer නෙමෙයි. අනාගතේ කවුද වෙන්නේ? a farmer කෙනෙක් නේද? cousin will be a farmer. එහෙනම් B නේ කරන වෙන මොකුත් නැහැනේ. නිකම්ම link එකක් විතරයි යාගෙන කියන්නේ. cousin පැත්තකින් තියමුකෝ. ඔයාගේ අම්මා ගොඩක් සතුටු වෙයි වගේ අදහසක් කියන්න ඕන. How did we say that? What did we do? Your mother will be happy. very happy. Your mother will be very happy. ඔයා ගෙදර යනකොට ඔයාගේ dinner එක table එකට තියවි. Your dinner will be on the on table the table. when Your you dinner will be on the table when you go home. Dinner so will is fine. Like will is something that we understand very easily. Will අපි use කරනවා. අනාගතේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් වෙයි කියන idea එක දෙන්න කෙනෙක් අපි දැක්කා. අපි අනෙක් models දිහා බැලුවත්
ගොඩක් විට අපි ස්ටේට්මන්ට් එක හදද්දී සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ක්වෙස්චන් එක හදනකොට yes no question හදනකොට ඉන්ෆර්මේෂන් ක්වෙස්චන් හදනකොට අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත විදියම තමයි ගන්න. ඒතර අපි will helping verb එක විදිහට use වෙලා තියෙන තැනක අපි අහන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ක්වෙස්චන් එකක්. ටේබල් එක උඩ මොනවා තියේවිද කියලායි අහන්න ඕනේ. How do we ask it? What will be on the table? What will be on the table? ඔයාගේ අම්මා කොච්චර සතුටු වෙයිද කියලා අහන්න ඕනේ. How did we ask it? ඒක නෑ හැබැයි මේ විදිහට නෙමෙයි යට එක විදිහට. ඒක එතන ගැලපෙන්නේ නෑ. මේ කවුරු සතුටු වෙයිද? කවුරු සතුටු වෙයිද? සබ්ජෙක්ට් එක ගැන අහන question එක. එහෙනම් Who will be Who will be happy? who will be happy? Who will be happy? කී දෙනෙක් සතුටු වේද ඔයා ගැන? එතකොට How many people will be happy? how many people will be happy? How many people will be happy about your results? ඔයාගේ results ගැන කී දෙනෙක් සතුටු වේද? How many people will be happy about your results? ඔයා කවුරු වෙනද කැමති? ඔයා පොසත් එක්කෙනෙක් වුණාම කී දෙනෙක් නම් ඔයා ගැන ඉරිසියාව වේද කියලා අහනවා. How many people will be jealous? How many jealous people will be jealous of you When when you Are- become a rich person? when you become a rich person or when you are a rich person? How many people will be jealous of you when you are a rich person? Do you know the difference between jealous and envious? Jealous කියන එකේ envious කියන එකේ වෙනස දන්නව නේද ඔයාලා? දෙකෙන්ම කියන්නේ ඉරිසියයි තමයි. හැබැයි jealous ඉරිසියයි නම් ඔයා ඉරිසියයි. හැබැයි එයා එහෙම වෙච්ච එක ගැන අකමැති තරහයි. අර සිංහලෙන් කුහකයි කියලා කියනවා වගේ බෑ. කුහක කියලා කියනවා. සැර වචනයක්නේ. අරක ඉරිසියාවක් තමයි. හැබැයි පොසිටිව් ඉරිසියාවක් නෙවෙයි. ඔයාටත් මේක අචීව් කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. ඔයා කැමති නෑ එයාට හම්බුණා මට හම්බුනේ නෑ කියන ෆීලිං එකකින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි when you are envious, can you spell envious? Envious spell කරන්න පුළුවන්ද? It's E Envious. N V I O U S. Envious. එතකොට ඉරිසියයි. හැබැයි අරයා ගැන තරහක්වත් එහෙමකුත් නැහැ. එයා වගේ මට ඇචීව් කරන්න පුළුවන් නම් කියන ඇස්පිරේෂන් එක තමයි ඉතින්. So being jealous and envious, that's a little bit different as to what you want to do with that jealousy. ඒ jealousy එක envy එක මොනවද කරන්න ඕනි කියන එකත් එක්ක envious jealousy කියන එක වෙනස් වෙනවා. envy කියන එක අපිට verb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව appreciate කරන්න. හිතන්නකෝ ඔයා කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ මොනවා හරි විශේෂ දෙයකට හරි කැමති. ඒක ඔයා ගොඩක් appreciate කරනවා. ඔයා ඒකට ආසයි. පුංචි ඉරිසියාවක් තියෙනවා හිතේ. හැබැයි තරහක් එක තියෙන ඉරිසියාවක් නෙවෙයි. කවුරු හරි කෙනෙක්ට ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන්. එයාගේ කටහඬ හරිම ලස්සනයි. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I envy you. I envy ENVY. I envy you. මට ඔයාගේ සින්දු කියන විදිය ගැන මට ඔයාගේ කටහඬ ගැන හරි පොසිටිව් ඉරිසියාවක් දෙනවා. මටත් ඔයා වගේ වෙන්න ආසයි මම try කරනවා. ඒ වගේ. තේරුණේ නේද? I'm jealous of you කියලා කිව්වම ඒක පොසිටිව් දෙයක් නෙවෙයි. I'm jealous of you කියලා කියන වෙනුවට ඔය යාළුවන්ව හෝ කාම හරි appreciate කරනකොට I'm envious of you කියන බල ඒක too formal වගේ නේද? You can say I envy you. I envy you. All right. Clear දෙක questions තියනවාද? මෙහෙම කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න දේවල් තියෙනවද? දැන් ඔයාලගේ results ආවනේ. එතකොට Shahani, do you remember Binuka? Shahani නෙද වගේ. Okay. එහෙනම් කවුද මෙතන ඉන්නේ මට ඔයාලගේ background එක දන්න කෙනෙක්. නදීෂා ලබන අවුරුද්දේ මේ ශිෂ්‍යත්ව ලියනවා නේද? ගොඩක් කල්ස ලියලා ගොඩක් කාල. දැන් නදීෂා ශිෂ්‍යත්ව ලියන්න හිටියා නම්
එහෙම නැත්නම් මේ ශිෂ්‍යවතු ලියන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් දැන් ඔයගේ යාළුවෙක්ගේ අර රිසල්ට්ස් ආව නම් මේ පහුගිය දවසේ රිසල්ට්ස් ආවනේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? I'm jealous of you කියලා නම් I envy you කියලාද කියන්න ඕනේ. I envy. I envy you කියන්නේ ඔයාට එයා වගේම රිසල්ට්ස් ගන්න ඕනි. තවත් ආසයි නම් එයාට හම්බෙච්ච දේම කරන්න. You can say I envy you. right. කොහොමද? දැන් අපි ආයෙමකෝ මේ modals වලට විතරක්ම අනික vocab හදන එක පැත්තකින් තියලා. If it's a yes no question අහන්න මොකද කරන්නේ? අර කලින් වගේමයි අපි helping verb එක මුලට ගන්න එකයි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදියට අපිට අහන්න ඕනේ cousin අනාගතයේදී farmer කෙනෙක් වෙයිද කියලා අහන්න ඕනේ. දැන් will නේ use කරපු model එකේ future idea එක ගැන කියන්නේ. එහෙනම් අපි statement එක කිව්වේ cousin will be a farmer in the future. දැන් අපිට ඔක අහන්න ඕනේ yes no question එකක් විතර. කොහොමද cousin අනාගතයේ farmer කෙනෙක් වෙයිද? එහෙනම් will Will cousin cousin be a farmer? Will cousin be a farmer in the future? Will cousin be a farmer in the future? Will cousin be a farmer in the future? එහෙනම් ඔයාලා ගොඩක් හොඳයි. ඇයි ඒ? ගොඩක් ලංකාවේ ළමයි වරද්දන දෙයක් මොකද්ද? Will be දැක්ක හැටි යන will be කියන එකම එහෙම ගෙන යන්න හදනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Will විතරනේ helping verb එක නෝ will විතරයි මුලට එන්නේ. එහෙනම් will cousin be a farmer in the future? අපිට අහන්න ඕනේ cousinට අනාගතයේදී farmer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? පුළුවන්ද කියන එක. එහෙනම් ability එකක් ගැන අහන්නේ. possibility එකක් ගැන අහන්නේ. එහෙනම් will වෙනකොට අපි use කරන model එක තමයි can. Can එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Can cousin cousin um, be a farmer in the future? Can cousin be a farmer in the future? Right. එහෙනම් structures ගැනත් අපිට issue එකක් නැහැ. එහෙනම් B ගැනනේ අපි ඔය බැලුවේ. ඔය විදියමම තමයි අනික් ඒවත් B වෙනුවට අපිට අදාළ අපිට ඕනේ B1 එක use කරන්න පුළුවන්. cousin අපේ party එකට ඒවිද? future ගැන අහන්නේ. එහෙනම් will yes no question එකක්. Will cousin cousin come to our party? Will cousin come to our party? cousin අපේ party එකට එන්නේ නැති වෙයිද? will වල negative form එක මොකද්ද? කොහොමද මේක කියවන්නේ? want කොට ඔයන්නක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ o එක ඇදෙන්නේ නැතුව කියන්න ඔයාලා හිතන්න ඕන. You have to make sure that you don't say it as want, rather you should say it as want. Short sound එක. Can you try with me? Want. want Can you? want to Want. ඒ වගේම when you look at the lips, what happens? දැන් W අකුරක් නේ තියෙන්නේ. W අකුරක් තියෙනවා කියන්නේ W කොහොමද pronounce වෙන්නේ? විදිහටනේ. කට උල් වෙලානේ පටන් ගන්න. මට දැන් නම් ඉතින් කාවත් ක්ලාස් එකේ පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් personally උදව් කරන්න personally කට බලලා ඔයාලා හරිද හරිද කියලා කියන විදියක් නැහැ ඉතින්. මම ඉතින් ආයෙ දැන් කියන්නෙත් නැහැ කාටවත්. course එකෙන් භාගයක්ම දවස් ගානේ කිව්වනේ මට. ඔයාලව පෙවුනොත් තමයි මට වැඩියෙන් උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඔයාලා ඉන්නවා කියලා දන්න නිසා වෙලාව නාස් වෙන එක අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා. කියන දේ අහන්නත් ඇති. මොකටද කියන්නේ? want. මොකද වෙන්න ඕනේ? කට උල් වෙලා තමයි පටන් ගන්නවා. want. Right? want Okay. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ cousin අපේ party එකට එන්නේ නැති වෙයිද කියලා. How do you ask it? Want cousin cousin come to our party? Want cousin come to our party? කියන්න බෑ? want cousin come here party Fluidly කියන්න බෑ? ගලාගෙන want cousin come to our party? want cousin cousin come to our party අය පාරක් want cousin come to our party? want cousin come to our party Okay. තව ටිකක් ගලන්න නම් දිගට කියන්න. Like it's okay. Like when you learn a new sound like this W, if it is new to you, then when you think too much about making or getting that sound right, your speed will be reduced a bit. Again, all of them sound එක ගැන චුට්ටක් අලුතෙන් නම් ඔලුවට ආවේ ඒ sound එක produce කරන්න හදනකොට ඔයාලා ඒක ගැන හිතලානේ කතා කරන්න ගන්නේ. ඒ හිතලා කියන්න හදනකොට මම දැන් හරියට කියනවත් දන්නේ නැහැ කියලා sure නැතුව කියන්න හදනකොට කට පොඩ්ඩක් slow වෙනවා. ඔයාලගේ lips යන speed එක පොඩ්ඩක් slow වෙනවා and it is not noticeable. But you can reduce that. Like
actually you can build your confidence and you can build your speed by practicing it over and over again, because basically our tongue, our lips, and everything that we use to speak, they are muscles. And I'm sure you have heard of something called muscle memory. Muscle memory කියලා එකක් අහලා තියෙනවද නේද? ඒ කියන්නේ අහලාද? මම සිංහල වචන දන්නේ muscle memory කියන එකට. අර අපි දැන් type කරනකොට එහෙම අපි නිකන් හිතුවත් අපිට ඕනි වචනේ මේකයි කියලා අපි ඇඟිලි දන්නවනේ කොහෙද type කරන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතාමතා decision එකක් ගන්න නෑ. මම දැන් මේ ඇඟිල්ල මෙතන ඉගෙනනවා, මේ ඇඟිල්ල මෙතන ඉගෙනනවා එහෙම කියලා. අපි වචනේ හිතනකොට අපිට type කරන්න පුළුවන්. keyboard එකේ කෙසේ වෙතත් ඔයාලට මතකයි නේද අර කුටු කුටු ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරපු කාලේ. අපි A level class වලට ගිහිල්ලා එහෙම අද class යනවද නැද්ද ඔය වගේ දේවල් decide කරන ගමන් හෝ break එකකින් පස්සේ මං කොහෙටද එන්නේ ඔය වගේ කාරණා. Like we used to do that, right? ඔයාලා කලේ නැද්ද දන්න? එහෙම කරපුවම තමයි A levels වලදී මේ විකාර කරගන්න. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ අපි දන්නවා දැන් තුන් පාරක් ප්‍රෙස් කරපුවාම මෙන්න මෙයාකට මේ කීයක් මෙච්චර ප්‍රෙස් කරුවාම මෙයාකට අපි සමහරවිට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්නේ නැතුව මෙසේජ් එක ටයිප් කරලා යවන්නත් පුළුවන් මෙසේජ් එක අවුලක් ගිහිල්ලා නැහැ හැබැයි වෙලාවට ඒක දැකලත් තියෙනවා අපි ඒ කියපු වෙලාවට එතනට ඇවිල්ලත් එක්ක ඊට පස්සේ මොනවා හරි කාලා ඊට පස්සේ එතනින් යන ක්ලාස් එකේ ඉන්න නැතිත් වෙලාවල් තියෙනවා it happens and our fingers know what we want to do and after some time we don't need to make an effort to get those things right. අපේ type කරනකොට අපිට මේ වෙච්ච වැඩේම අපේ ඇඟිලි හුරු වෙච්ච විදියම අපේ කට හුරු කරගන්නත් පුළුවන් එක එක sounds කරනකොට. If it's a foreign language too, like if you are learning it after you grow out of that age where you learn a language as a young kid. අර මොලේ මෝරන්න කලින් languages ඉගෙන ගන්න කාලෙට පස්සේ නම් ඉගෙන ගන්න මේ language එක. උදාහරණයක් විදිහට අපේ mother tongue එක සිංහල වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්. When we were learning that, our brains were very like it was at an age where it could learn. මොලේ අර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මට්ටමක තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඉතින් ඔයාලා වයසට ගිහලා අවුරුදු 40 50 වගේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මොලේ අර තරම්ම flexible නෑ. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න යනකොට ඔයාලා පුංචි effort එකක් දාන්න වෙනවා. I think when you're doing that, if you practice this over and over again, then your lips, your tongue, and your vocal cords, they will learn how to do these things. Now your brain is not as malleable as it was when you were young. අර චූටි කාලේ හිටිය තරම් මොලේ අර malleable. සිංහල වචනේ මට මතක තන්නේද? සිංහල වචන මතක නැහැ. කොහොමද අර ලේසියෙන් හරි ගස්සන්න පුළුවන් ලේසියෙන් ඔපමට්ටම් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ නෙවෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ වයසයිනේ. ඉතින් ඒ වයසත් එක්ක ඔයාලට අර දේවල් කටට හුරු කරගන්න, තොල්වලට හුරු කරන්න පුළුවන් දේ තමයි එකම දේ දිගින් දිගට report කර practice කරන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලා time එකක් ගන්නවා නම් හොඳයි. That's why I have added a lot of audio tracks and sentences as tongue twisters and conversations in your English web. So if you do them regularly with that usage while playing those things, while using those, then it will definitely help you. ඔයාලගේ වයසක මොළ හදාගන්න කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒක. දිගින් දිගට මේ දේවල් practice කරන්න. That will help. Do you guys play any musical instruments? ඔයාලා musical instruments මොනවද play කරනවද? No. No. No? Yes. Yes, they can. Madhishani, what do you play? Violin. Violin. Wow, that's really cool. I love listening to the violin. How long have you been playing? Sorry, sir. How long have you been playing the violin? Now I don't play violin because I'm so busy. Mhm. But when I was a kid, I used to play the violin. That's cool. So how long have you been playing? How many years? Um, I'm not trying to guess your age. Don't worry. uh, 10? 3 years before. Before 3 years. That means you started 4 years back. Yes. Okay, that's good. That's good. Tushar, you play the guitar, don't you? Tushar, guitar ගහනවා නේද? No, sir. Yes or no? No, sir. No. No. Then what do you play? Drums? Drums I in the sense can't- like even a bongo? Can't play anything, sir. You can't play anything. Yes. All right.
I can't believe you. You live abroad, don't you? No, sir. You live in Sri Lanka. Yes, sir. Oh, I thought you lived abroad. Do you never තුෂාරී use සිං it? රත්නපුර නේද? රත්නපුර නේද? Ah, you guys are from the same area? I forgot. Right, but that's fine. That's fine. Do you play carom? I can play carom. You can. So then, when you're playing carom, do you think, oh, like there are some people who play like this, and then there are some people who play like this, right? Yeah. How do you play? මට පේන්නේ anything මම ඇහුවට First- වැඩක්. Like this. Yeah. Okay, so there, when you think of how you move your fingers, do you always think, no, it just comes automatically, doesn't it? So Yeah. the same It's thing come happens. automatic. Yeah. Yeah. So practicing your lips to make those new sounds, that's very similar. This process is very similar. And I'm sure Hasita does play bongos because when you are a cadet, you need to be able to work with a team and socialize, right? I'm not sure though. It was Muri. Muri, do you play any musical instruments? Muri? You're still schooling, right? Grade 8, I believe. Maybe she's not here. බලන්නකො ළමයි ඔයාලා ඉන්නවද නැද්ද කියලා මට පේන්නේ නැද කොට අපරාධ වෙලා. කවුරුත් දැන් කියන දේ අහන්න. හරියන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මේ paid classes වල විතරයි ඔය issue එක තියෙන්නේ මේ ළමයි හරි කම්මැලි. ඒගොල්ලෝ දැන් අපි මේ courses වලට pay කරනවානේ. ඒ හින්දා ඉතින් අපි cameras on කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉන්නවද නැද්ද කියලා අදාළ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා recording එක බල බල ඉන්නවා. කමක් නැහැ ඔය වගේ කියලා. බලන් ගියාම හැම class එකකම ළමයි එකයි. කවුරුත් කියන දේ අහන්න. ඩියුටිනේ සර්. Okay. Right. Let's go back to the slides. So we are going to focus on the models and try to finish the basic use cases. And let's start with will. Will, අපි දැනට චුට්ට දැක්කා. Where do we use will? We use will to make certain predictions, and there's a difference into how we use will to talk about future actions and how we use the present continuous to talk about future actions. We talked about this before. Again, අපිට future දේවල් ගැන කියන්න will use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම present continuous tense use කරන්නත් පුළුවන්. Present continuous tense use කරනකොට that's a definite or planned future action. And in some cases,